ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நம்முடைய மனதில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எண்ண ஓட்டங்களையும் கவனத்தையும் அன்னையிடம் முழுமையாக சமர்ப்பித்துவிட்டு இன்றைய தியானத்தில் நாம் எண்ணங்களற்ற அந்த விழிப்புணர்வின் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்கு அன்னையை வணங்கி நமஸ்கரித்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் யதார்த்தமான நடப்புகளின் நிலைப்பாட்டில் எங்களின் கவனத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். தாயே, தங்களின் அன்பு தத்துவத்தை உணரும் நாங்கள் அதை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக திகழ்வதற்கு தயவு செய்து எங்களை தகுதி உடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் ஆழமாக சென்று அந்த அமைதியின் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்கள். இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருக்கலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் சமநிலையை எப்பொழுதும் நிலையாக நிலைத்திருக்க செய்திடுங்கள். தாய், எங்களின் சகோதர சகோதரிகளை தேடும் பொழுது எங்களுக்கான பொறுமையையும் சகிப்பு தன்மையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. நமது கவனத்தை இதே நிலையில் வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்விசேஷம் கூறலாம். ஓம்
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्ता
बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான சோம்பல், மமகாரம், தவறான நம்பிக்கை, குற்ற உணர்வு, அளவுக்கு மீறிய பற்று, தன்னம்பிக்கையின்மை, கடந்த காலத்தின் தேவையில்லா எண்ணங்கள் போன்ற அனைத்து எதிர்மறை குணங்களையும் தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராக இருந்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் தங்களின் தூய விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரம், வன்முறை, முரட்டுத்தனம், முன்னிலைப்படுத்துதல், உணர்ச்சி வசப்படுதல், தந்திர புத்திகள், எதிர்காலத்தை ஒட்டிய அதிகப்படியான சிந்தனைகள் போன்ற அனைத்து எதிர்மறை குணங்களையும் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாகவும் ஸ்ரீ ஹனுமராகவும் இருந்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே,
எங்களுள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியும் ஸ்ரீ ஹனுமரின் தத்துவமும் பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களை தயவு செய்து ஆசிர்வதியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த அமைதி நிலையையும் அதன் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதற்கு தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, சத்வ குணத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய சுழுமுனை நாடியில் தாங்கள் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மியாகவும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாகவும் இருக்கிறீர்கள். தாயே, பரிணாம வளர்ச்சியின் முக்கியமான காரணகர்த்தாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் இந்த மனித பிறவியில் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை கொடுத்து சஹஜ யோகிகளாக மாற்றியிருக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தடைகளாக இருக்கும் மனித குணங்களின் அனைத்து எதிர்மறைகளையும் எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் இறை தொடர்பிலேயே இருந்து எங்களின் யதார்த்தமான நடப்புகளில் எங்கள் செயல்களில் உண்மையும் தர்மமும் நிலைத்திருக்க மட்டுமே தாங்கள் எங்களை ஆசிர்வதித்து அருள் புரிந்து வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தாங்களே எங்களின் கவனத்தில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கும் ஆசிர்வதியுங்கள். எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் முழுமையாக நிரம்பி இருப்பதற்கும் எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. தங்களால் மட்டுமே எங்களை மாற்றி அமைக்க இயலும். ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பெற்ற சிறந்த சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் அப்படியே மெதுவாக நமது வலது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம்.
தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயர். அனைத்து அசுர குணங்களையும் அசுரர்களையும் அழிப்பவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் இருக்கும் அசுர குணங்களான காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாத்சரிய, கோபம் என்ற அனைத்தையும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. நாங்கள் பணிவானவர்களாகவும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தை பெற்றவர்களாகவும் அன்பும் இரக்கமும் மன்னித்தல் குணம் உடையவர்களாகவும் திகழ்வதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் தத்துவம் நிலைநிறுத்தப்படட்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கான தூய அறிவை தந்திருக்கிறீர்கள். எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் சோம்பலை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் எதிர்மறை குணங்களை அகற்றிவிடுங்கள். தியானத்தின் மூலம் சிந்தனையற்ற விழிப்புணர்வு நிலை அடைவதே தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்ற படைப்பாற்றலின் உண்மையான திறவுகோலாகும் தாயே. நாங்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலருமாக இருக்கும் தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவும் ஆவீர். ஸ்ரீ ஆதி சக்தியான தாங்கள் தங்களின் அன்பை பரிபூரணமாக எங்களுக்கு அளிக்கிறீர்கள். அந்த அன்பை முழுமையாக உணர்ந்த நிலையில் இருக்கும் நாங்கள் அதன் ஆனந்தத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த ஆனந்தத்தால் ஏற்படும் நிலையில் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளும் சந்தேகங்களும் பயங்களும் எங்களிடமிருந்து அகற்றப்படுகிறது. தாயே, எது உண்மை, எது நிலையானது என்பதை எங்களுக்கு புரிய வைத்திருக்கிறீர்கள். எங்களின் அகமும் புறமும் தூய்மைப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். தாய், இந்த ஆனந்தத்தை மற்ற அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லும் கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களை தயவு செய்து வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களுள் அன்பு, இரக்கம், கருணை, மன்னித்தல் குணம் போன்ற அனைத்து குணங்களும் முழுமையாகவும் நிரந்தரமாகவும்
எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், எங்களின் அனைத்து நாடிகளிலும் சக்கரங்களிலும் ஒருங்கிணைந்த அமைதி நிலையை எங்களின் சகஸ்ரார சக்கரத்தில் ஒருங்கிணைத்து அதை உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று 2ஆம் பிறப்பை எடுத்திருக்கிறோம். எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றி எங்களுக்கு சகஜ யோகத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. தாய், நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் ஆழ்ந்த அமைதியான ஆனந்த தியான நிலையை உணருவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு சென்று ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாய், எங்களின் ஆத்ம ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம் தாய். எங்களை ஆழமான அமைதியான தியான நிலையில் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. எண்ணங்களற்ற இதே தியான நிலையில் சில நிமிடம் இருக்கலாம்.
நமது இதே தியான நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம். Modi must have told you very clearly about how to grow in Sahajya, because he's one of them who has really taken very positive steps to see that he grows. Now, one has to understand one simple point about realization is that just mere awakening of the Kundalini is not sufficient. That's just the beginning. You get your realization, but you must become the tree. You have to grow. You have to become. If you cannot grow, then you have not achieved what you wanted to be. And you grow very fast with meditation and with understanding about meditation. Now, one of the few hurdles that we have, that I have seen it, that are innately built in Sahajyoga itself. One of them is that you get it spontaneously so easily that you take it for granted. This is in the pattern of it only innately built. You see, whatever you get so easily, you just take it for granted. But the another side of it is like that when you have your eyes, you don't know the value of your eyes. You take it for granted. But when you don't have them, then you know the value of eyes. It's like that. So when you lose vibrations and when you get out of Sahajya, then you start feeling much more lost. And then you come back to Sahajyoga again. Like a person becomes rich, he enjoys the riches, and then you make him poor, then he feels it more. So this is the correcting point. But it is very true that Sahaja has this thing innately built in itself, that it all happens very spontaneously and you get it for doing nothing at all. So maybe so many of you may lose it because you might find that it is just you've got it because of something. I've also known of people, they get vibrations and they say, now it's all right, I don't need Sahaja, I'm on my own. Again they're back like bad pennies with some troubles and some problems, and then they go ahead. Now I would say that Modi is one of those first 12 people who got realization. After 2 years I worked on them, while you got realization in such a short time. 2 years I worked on 25 people, out of which 12 got realization. You can imagine, 2 years. As I told you, in London I worked on 6 people for 4 years to give them realization. But once a certain number of people of a particular ideologies or permutations and combinations, once they get realization, I find the rate of realization increases very fast. Like formerly, we never used to have anybody in the program who has been to any other guru. Just avoid them. Even up to the point that
This Modi himself used to tell people there's no program today, no program. And they would ring me up and find out that there was program and why they were not allowed. They said, Mother, we get headaches, you see, they break our necks and they just disturb us, they are good for nothing. But now, it's very different. Once we have built up our strength of collectivity, we have so many channels, things are working out very differently. So the value that Modi would attach to his realization is much more than you would attach normally. Because as you see, first even say to have an ordinary oil lamp was a problem. So the oil lamp was very important for people. They would see to it that they would not use out all the oil and they were so careful. But today we have no problem. We have got electricity, we take it for granted. Only when the electricity goes off, we know what is electricity is. In the same way, your realization also, when it is lost, you understand the value of it. But supposing you have just touched it, and then you lose it, then you do not understand. But if you have got it, you have enjoyed it, and then you lose it, then you want it back again. So best thing is to be steadily moving towards your evolution. Now, after I go away, that's the fears people have here, that people start doubting. Said it happened with people. They started doubting. Doubting what? You are doubting yourself, is the main point. You cannot believe that you can get realization. This is the basic. You see, to me, it seems that you feel that how can you get realization? Only those who are very highly realized souls know that you are realized. They know that you have been given realization. But they also sometimes ask me, why did you give them realization? What have they done? Because you also think that, we still have to look forward to something else. How can we get realization? This is the trouble. You don't believe in yourself. That's what, you have to have confidence in yourself. And then you will have confidence in me also. Because there are so many ways by which you can verify. First of all, you can ask questions to the photograph or to me in your heart about myself, my relationship, whatever you think would be, whatever you think, put your imagination and see that what you think I could have been. Ask that question. Your vibrations will answer. Stretch your imagination to the last. What could be the last word you could think of me? You see, some people will put doubts saying that Kundalini awakening is very difficult, it's not easy. Yes, it's true. It's not easy. It's a very difficult thing for human beings. You just can't do it. It's a fact. You have to work for days with some guru in some jungle, all alone, seeing nobody, working out your chakras by chakras. Sometimes you have to starve, sometimes you have to eat, sometimes you have to breathe, you have to do all kinds of things, and then the guru can work out. But there could be someone who is somehow the master. Could be someone. Kundalini is the Holy Ghost within you. So there could be someone like that who can do the job. And that is what it is. These things put you into doubts because you can't believe it. In relation to yourself, you can't believe it. You can believe in God, you can believe in Holy Ghost, you can believe in Christ, but you cannot believe that it has any relationship with you, that you could be that great, that you could get your realization. So just feel it and enjoy it. First of all, don't think. That's why I say don't think. Because as soon as you start thinking, Mr. Thomas in you will get up and say that, hello, this cannot be self-realization. Mr. Thomas was great, you see. Christ had all the disciples, and I find all those types around.
permutations and combinations, and some are Judas also, but they are rarely to be found. But there are, no doubt, and some are Thomases. And these Thomases are described as murmuring souls by Christ himself. He said these are murmuring souls, and they murmur. And one murmuring soul comes to you, another murmuring soul in you joins hands, and you start all murmuring together, start thinking. Now at that time, what have we to do on rational grounds? It's very simple. What have I done so far? I've done everything. Did I get cool breeze? Did I get my self-realization? Did I feel my own powers? Have I been able to feel myself and others? Because you're still, you see, not fully realized, you may not be able to feel the vibrations of another person. Neither you will be able to feel your own vibrations. But there are so many people here who are realized and they can feel yours. And they can verify. Supposing they ask you, how is your father? There was one gentleman in England, he came and told me, why everybody is asking me about my father? I said, because there's one particular center that's catching. And I called a child, I said, now tell me, what is the center catching? She pointed out this one. I said, this is the center. Everybody is catching on this center, this is the father center, so they are asking you about your father. He said, yes, he's dead and he died of cancer and he had this and that. And we had to treat. For example, anorexia is a disease, can be cured by curing this center. It's such a deep knowledge, and it is such a all-pervading knowledge, because once you know, in a tree, the sap that goes to all the leaves and all the ends of it, and if you can move with the sap, your attention can move with the sap, you can know the whole of the tree. You cannot know leaves and then know the tree. How many leaves can you count? But to know the tree, the best thing is to get to the sap. To treat a tree is best is to get to its sap, isn't it? In the same way, when you go from inside out, then you find that you know yourself and others very well. It's very simple. Even small children can do it. So the first doubt comes about yourself. Oh, this is one of them, because there's a guru shopping going on, you see. There's a guru shopping, there's a float. You go to one guru, to another, to ESPs and what you call them, all sorts of things, mediums and all sorts of things, you know, they do with the dead bodies or anything. All these things you have been to and you have found it. So now suddenly you have to come to a temple where you don't pay anything and you just get the blessings. So you can't believe it, you just can't believe it. It's too much to believe. This is what happens, you get confused. You are already confused, but confusion could be over by understanding that something is happening to you. Just wait and see, give it a chance. There's no way we can bind you to Sahajya, because there's no mesmerism on. This is another innately a problem with Sahaja Yoga. Second problem, I should say, is that you are too free to do what you like. Absolutely free. There's no binding force, except that you feel the love of your mother. Supposing you are not feeling the vibrations in your hand, there's no way of binding you down to Sahaja Yoga, nothing. We just advise, go ahead, it will work out, let it work out. There is no fees, there's no registration, there's no compulsion, nothing. It's your own free will. If you want to stick on, you can stick on. If you want to go away, you can go. There's no force on you of any kind. There's no registration of your names with some fees or anything. I mean, you're not bound to pay anything. If you pay something, then you feel, all right, I've paid for it, so go through it, whatever it is, good or bad. Supposing you go to see a plane, it's a horrid play, but you say, all right, I've paid for it, so let me go through it. But that you cannot do with Sahaja Yoga because you have not paid.
There's nobody who will force you down. Nobody will go on telephoning to you, come along, please come along and all that. So the attitude has to be changed. It is I who has to gain. Say there's a beautiful spot somewhere. Now that beautiful spot doesn't send an invitation card to anyone. Everybody goes there. But if you have not yet discovered the beauty of Sahajog in that way and have not enjoyed it fully, you will have to go again and again and see for yourself. It is a deliberation on your side, not on the side of the Sahajogis or Sahajoga. It's not going to fall at your feet. That please come to Sahajog, please donate something, nothing of the kind. If you come, you are welcome. If you don't come, welcome. On the contrary, you will be surprised there's more rejection than acceptance in Sahajog. That's also innately built. I've seen some people who are very insincere type. They just go out of Sahajog like a tangent. There was a gentleman who was very troublesome to us in Bombay, and we didn't know what to do with him. And he just got transferred from there and we got rid of him. So you just go out of Sahajoga like a tangent, and we are saved from the botheration. Because you must understand, if you have problems, if you are not all right, it's a problem for Sahajogis to correct. It's just the other way around. If you understand this, then you will understand the thing, what works out. For example, if I have to cure somebody, it's a problem for me and not the problem for the person who is sick. Now, if the tree has to grow, is the problem for the gardener, not for the tree. So the tree must see to it that it cooperates with the gardener and gets itself developed. If this understanding is developed that it is I who has to gain, it is I who has to go forward, Mother has not to gain for me anything. She wants me to have all my powers manifested. She wants me to grow to it. If this attitude is developed, then you'll work hard to grow and you'll work it out. But on the contrary, you see, at the slightest pretext, if your ego stands up and says, why should I do this? To overcome this hurdle, you see, we have to build up certain stages. That's what Modi was telling you. That you first become thoughtlessly aware. See that silence is established. There are certain things that you do much later. Everybody is not allowed in there. Because truth can be only borne by people who are strong enough to bear it. That's why I'm not going to tell you who am I till you reach a certain stage. Because you cannot bear the light. That's what happened with Christ. They crucified him because they could not bear him. Human beings are like that. They can't even bear an incarnation of love. They can't even bear love. It's too much for them. Even if you give them too much love, they get upset. They get disturbed. They just can't bear it. So you have to build up yourself to come to a certain stage of understanding of Sahajoga. It's a state which you achieve. It's a state. You are not to be certified by anyone other, but it's a state where you will start giving realization to others. And the whole way you will be talking will be in a very different manner, as if you are completely detached. You will say it is going, it is coming. It happens. You will not say my mother must get, my father must get. You will never say like that. Because you will understand the problem of Sahajoga is that it cannot give to anyone. Like the sunshine can shine, it is for the trees to expose themselves to the sunshine and get the advantage of it. The sunshine is not going to run after you all over to see that you get it. Do you see the point here? It will shine the whole day and you take it. But it's not that it will run after you all the time, requesting you, oh please get me, have it like that.
And this is what one has to understand very clearly, that it is you who has to ask for it, and not anybody is going to force on you anything. On the contrary, if anybody tries to say something more, your ego gets like that. So try to be careful. I am very happy to know that also, that in all the ego-oriented societies, I have seen that Sahaj Yoga works like wonders, because first thing they see is their colossal ego. And that's a very positive point about it. Because once you start seeing this horrible balloon in you, you just start watching yourself and enjoying, oh, Mr. So-and-so, now get along with your ego. You see, it's a very interesting life you start leading. If your ego, you see, is a very good sign. If you cannot see your ego, then there's danger. But some can even see their superego if they are possessed. See, people see how they get possessed suddenly, because the frequency of possession becomes very little, so that there's a big gap, you see, to see the time when you are normal. And when you get abnormal also, you can see clearly that you are abnormal. By seeing that, you start judging, oh God, I have again been caught up, I am again lost, and you come back to normal. The whole thing becomes a very beautiful understanding of the reality about yourself, and you laugh at yourself all the time. All the time you laugh at yourself, and you laugh at everything, and you find the whole joke going round, how people are seriously indulging into nonsensical things, and how it's such a big joke you are being yourself, worrying about things which have no meaning, which has no significance. Like I went first to Paris, and people told me, Mother, they are not going to like you very much, because they believe a person who is so happy is ignorant. You should not be a happy person. You should be a crying baby. So they'll believe it. They are all les miserables, you see, very unhappy people, extremely unhappy. And if you tell them you are a happy person, so they are going to be shocked at such a thing. I said, really, these les miserables, let me invalids, you see, let me do something about them. And I made them laugh so much at their miseries that they got all right. And they understood that the joy is just there. You have to just peep in your heart and you find the source of your joy. And then the whole thing vanishes into thin air. But it has to work. It has to happen. There is no quick way of doing it, in the sense that I say, all right, you give me 5 rupees or $5, Australian dollars, and you get it. No, 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 no. You may give me any amount, it won't work out. It has not worked out with my own daughters. You'll be surprised. I've never forced them, I've never asked them. I have only 2 daughters. They are not realized, I'm not bothered. When they'll ask for it, they'll get it. But my 4 grandchildren are born realized. And one of the eldest ones one day very seriously said, as it is, you cannot commit mistakes, I know. But it would have been nice if you had given them realization when they were children. You see, this is what it is. That you cannot force these things on anyone. And you have to take a very detached view. You are a seeker, your mother and you are there, but they are not your responsibility. You can tell them about Sahaj Yoga. But if they are opposing you, better let them be alone, they'll come down. When they'll see the transformation within you, they will definitely come. So leave them alone. Don't bother your heads. Just leave them alone, and you'll be amazed that they will see you transforming so well and acting so well, and they will change themselves. And they'll come to you and ask you, how are you so much changed and transformed? You see, proof of the pudding is in seeing the pudding up there, changing people. And this transformation, you'll be amazed coming into you. So suddenly that you'll be amazed. But as I told you, that on the left side is a desire. Or you can say the superego, the desire to do something. And the right side is the ego, which we try to sort of please and which feels happy. And the one by which we have ambitions.
But in the center is the willpower to do things. And this willpower has to be increased by, I have to do it, I have to do it. First you'll feel tired because your left heart is weak, then I will tell you how to do it. They know how to raise your left heart if you are tired. See, most of the people these days are very tired people. They talk, they sit down, they can't, they're very tired, absolutely fagged out people. Morning till evening, what have you been doing? Nothing. Just sitting in the sun, you got tired. Just lazing out, you got tired. Why? Why did you get tired? Firstly, because you are not integrated, you are fighting within yourself. Your head is fighting your heart is fighting your liver. Secondly, you are thinking and wasting your energy. So you have to learn how to settle your heart, what has to be done to raise your heart, to make it peaceful, and how to get the energy from your spirit. Once you start doing that, your tired feeling will go away. Then your aggressiveness also will decrease. And you'll be amazed that you will just watch the whole thing. Neither you will aggress nor you will take aggression. And the whole reaction will be very different. Then everything has a meaning. Your feelings have a meaning. Supposing you have a feeling today for Poland, which is in trouble. All of you should ask just now, Mother, solve the problem of Poland, because I have no desires, you see, I am desireless. You have to ask. And it works. You'll be amazed because your attention is enlightened now. It just works. You have to desire for it and it works. You have to work for it and it works. And so many miraculous things people will tell you, just believe them. That's all true. Money problem, solved because of Lakshmi Tattva being. Financial problem, solved. Social problem, solved. Family problem, solved. Because you are solved. See, in relation to you, everything seems problematic. When your problems are solved, everything is solved. It's so simple as that. We have to solve ourselves, and it is solved through the awakening of the Kundalini. Now I would like to have some questions from you, and then I would like you to go into groups with the Sahaj Yogis and talk to them on intimate level. And also you must tell me your problems. If you have any intimate problems, you can talk to me also. But best is to talk to each other. I would like Warren to also see to it that he organizes all these groups properly. But I would love to have some questions from you about Sahaj Yoga now. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடங்கள் தியானத்தில் இருக்கலாம். தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான கவனத்துடனும் உண்மை நிலையில் சமநிலையில் இருந்து எங்களின் யதார்த்தமான நடப்புகளில் எங்களின் கவனத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம்.
ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.